Good morning, dear students. Today we are going to learn the special called as a system call in operating system. The definite 2 marks question will appear on the system call. What is a system call? The definite question will appear. So system call you need to understand in the sense we'll discuss the system call first. We'll recall the previous class what we have discussed. So let me have a recall of that class, what you have discussed. One, we had discussion special services provided from the operating system. Special services provided from the operating system. One is accounting, another one is resource allocation, third one is protection and security. These are the special services provided by the operating system. Normal services ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಗ್ತಾವ ನಿಮ್ಗ program execution, user interface, memory, that is IO allocations and all the things. Okay, now special ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು we had a discussion about accounting. So what do you mean by the accounting? Keeping the track of which process or which resource is allocated to which process, or which process is carrying which resource. Next, resource allocation in the sense allocating the hardware or a software as the required by the process, process ಗೆ require ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ process ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು resource allocation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ we need to give a protection and security for the what we call user process ಗೆ unauthorized process access ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ protection ಆಗಲಿ security ಆಗಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Simple ಕಂಡ. So we had a discussion about the services. Am I right? Yes. One thing you need to understand, there comes the two layers here. One is user mode, another one is kernel mode. There are two modes are there. One is user mode, another one is kernel mode. Yes. What, sir? What it is? What do you mean by the user mode and what do you mean by the kernel mode? Let us have a discussion. If you visit some museum, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸಸ್ ಅದಾವ. There is some antique pieces are there. You will visit that museum. Let's go together. A story I am telling. So I entered into a entrance. ಗೆ ನಾ enter ಆದೆ. So there is a no lot of security. Entrance ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಟಿಕೆಟ್, another thing, pass and all the things I have checked. Okay, imagine that you are in the museum and you are entered, then you have a checking and all the things. ಹೋಗ್ತಾ some antique piece which containing a gold and diamonds. Actually, some antique piece which containing a gold and diamond. So ಆ ರೂಮ್, ಒಂದು ರೂಮ್ ಸಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಯು ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಹಂತ ಪರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. Am I right? But when you visit to the room where the antique piece containing a gold and diamonds, there is a lot of security. Why there is a security?
Why? In the sense, it is more valuable. If any damage, if any misbehave with that antique piece causes a large amount of what do we call, large amount of loss ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಜೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಇದೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್ ಅಂತದ, ಒಂದು ಕರ್ನಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂತದ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಮೋಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಮೋಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಲ್ ಮೋಡ್. ಕರ್ನಲ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಇದೇನದಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರ ನಿಯರ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಲೇಯರ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, kernel, applications. Hardware in the sense memory, CPU, anything. Hardware in the sense CPU agli, memory agli, ene agli. This application wants to communicate with this hardware. Lakshirli, this application need to communicate with this hardware in the sense, it have to pass through the kernel. Okay. ನೀವ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ ಆ ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಯರ್ ಅದೇ ರೀತಿ if this application have to communicate with this hardware in the sense, it have to pass through the kernel. Whether it is clear? Now let us understand what is a user mode and kernel mode. A process P1 will be sent by user. So OS will take it. Yaವಾಗ OS ತಗೋತದ, that will enter into the user mode. P1 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? user mode ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದ. user mode ಒಳಗಡೆ ಬಂದು there it converts as a process. Process ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ OS ಅಂತಂದ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು? P1 needs a memory. ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಸರ್ P1 ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ, that P1 sent to the user mode. Here what P1 needs, the OS is going to call what P1 needs? Memory. So immediately, which is related to the hardware, it will be passed through kernel mode. Kernel mode is next level of the hardware irodrinda. Kernel mode is next level of hardware irodrinda. OS will check whether it is harmful to the hardware, whether it is secure to the hardware or not, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿನೇ ಕರ್ನಲ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತದ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚೀನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಅದ ಅಂತಂದಾಗ, ನೀವ್ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ನಿಂದ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಿಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಿರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಿರು ಇಲ್ಲೋ, ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ರಿ? ಚೀನಾದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ನೀವು ಚೀನಾಕ್ ಹೊಂಟಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿರ್ತೀರಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ದಾಟ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ? ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. in the user mode to the kernel mode ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರ OS is going to check whether the process is secure for the memory, whether it causes any damages to the memory, whether it needs the memory or not. The question will appear. So ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು? ನನ್ನ which OS. Have you understood about ಇದು user mode and kernel mode? So why I discuss these things?
Why I discussed these things? Why? In the sense, we need to learn a system calls. We need to learn a system calls. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು. Kernel mode and what do you call user mode. ಇದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. Process management. In the process management, you are going to learn what is a kernel, what is a user mode in detail. Just understand that kernel mode is a layer which is immediate upward to the hardware. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿನೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್ ನಿಂತ್ರ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈ ಕೈನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರ್ನಲ್. ಇದು ಕರ್ನಲ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕರ್ನಲ್ ಮೋಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಲಕ್ಷರಿ. Next thing we need to learn, that is, we'll jump to the system calls. What do you mean by the system call? So let us learn about the system calls. We'll take some example here. See here what it is. System call in the sense, what I have a application dot exe. Application dot exe in the sense ಏನ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರ, ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಜೂಮ್ ಆಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಐಕಾನ್ಸ್, ಓಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಾಟ್ exe ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಗೇಮ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ, ಗೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂದಾಗ ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಗೇಮ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a application exe ಫೈಲ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ನೀವೀಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಇನ್ನುವರೆಗೂ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, exe ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. exe ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಫೈಲ್. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಜೂಮ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೂಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಫೈಲ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಫೈಲ್. ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೌ ದ OS is going to know that he is double clicked and he want to open the file. ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳಿಗತ್ತಿದ್ದೆ, ನೀವು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫೈಲ್ ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ OS ಮಾಡ್ತದ. ಮೆಮರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗ, ನೀವೇನ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ರಿ, ಆ ಸಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ OS ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದ. ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಹೌ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಪೇರ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ನೀವ್ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ನನ್ನ. ಸರ್, ಈ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡಬರ್ಕಿನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡಬರ್ಕ ಏನದಾವ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದಾವ. ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟೆಲಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಂಗ ಟೆಲಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲಕ್ಷರಿ, ಟೆಲಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಹಂಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ OS ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಪನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ are interfaces between service of OS and user. ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್. ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಿರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ.
These are nothing but written codes in the C program. Written codes in the C program. System calls ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅದ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅದ. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾನ. ಇವಿಬ್ಬರ ನಡುಬರ್ಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಓಪನ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಓಪನ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಓಪನ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಐತಿ. ಸೊ when you double click when you double click the request will be sent to the system call. The system call will get activated. Open activate ಆಗುತ್ತೆ. Then that will resend the request, resend ಮಾಡುತ್ತೆ. Then you will get a output. Have you clear it? The system calls always reduce inside of the kernel mode. ಇದು ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್. ಯಾಕಿದು ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಯೂಸರ್ದು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ ಯಾರು? ಯೂಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಯೂಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದ. ಯೂಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರ that request from the system call resides in the kernel mode. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತದ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದ, ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ಕ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. These are the functions. These are the functions which resides in the kernel mode, written in the C program. Those will help to get the service from the OS. Just ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಟ್ಕೋರಿ. that serve the food. What you are going to do? You are going to just message or you just order it. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್, ಫುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಲ್, you will get a call to the manager of the hotel, then he receives the message, then he will call the employee. See process. ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೇಕಾಗದ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್. That is the OS. OS will call to the employee. See, go there and deliver it. So user ಇಂತ್ರ OS ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾನ OS? ಹೆಂಗ್ OS ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತದ? ಹೆಂಗ್ OS ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ? ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ through the system calls. Have you clear with the system calls? Come to the point here, which kind of a system calls are there? Sir, system calls definition ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, system call ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನಗ system calls ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ what should I do? So you should learn the types of system calls. We'll learn one by one here. So OS first function ಏನದ? process management. OS first function ಏನದ? process management ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದ? The one process, the program is loaded onto the memory, then it becomes a process. Correct agada? So when you are going to load the program onto the memory, that program is now called it as process. Since the OS should create a process,
ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗ? ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಇದಾನ, ಆ ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಾನ, P1 ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಾನ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 1 ಅನ್ನ ಬರ್ದಾನ. ಇಲ್ಲಿ OS, a system call should invoke the OS that you should create a process of program 1. ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ಲಿ, OS ಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. that is create a process. The system call create a process. Then ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನ? OS. Then OS is going to load this process onto memory. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇದೇನಿದು? ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಥದೊಂದು ಅದ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಅದ. OS ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದೆನ್ OS is going to be program. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡು, ಮೆಮರಿ ಒಳಗಡೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್. It instructs to the OS only. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ಲಿ. This will be instructed to the OS itself. System calls ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ I will dot it. Then what happens? The program will be loaded into the memory. ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದನ ನಿಮ್ದು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ರಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ which is the system call which is used to create the process. Load is a system call which loads the program onto the memory. ಈ ಎರಡು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? OS ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. OS ಗೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಯೂಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಯೂಸರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿತದ? ಈಗ ಅದ್ರ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಏನ್ ಸರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರ? ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್, ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತತಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಇದು OS ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತತಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹೊಂದ್ಕೋತಾವ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ID, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅಂತ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕೀಗ? OS. ಯಾಕ? ಟು ಕೀಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಲಕ್ಷ್ಯ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, OS ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ ನಮಗಂತ. ಅದು ಹೆಂಗ? ಅದ್ರ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಅದರದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದ. ಸೊ get attributes and set attributes are the two system calls. ತಿಳಿತದ್ರಿ? ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದದ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಳ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. in the second unit he is going to ask up 5 marks. in the first unit ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎದರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಕತ್ತಿದ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೆ. So these system calls are controlling the process. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬಹುದು, process control. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು? ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ a process, one system call. Second one is load. Third one is get attributes.
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಇರ್ತದ, ಇದೇ ಇರ್ತದ. ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡುದು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು. ಸೊ ಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಅಬೋಟ್. ಲೋಡ್ ಆಗ್ಯದ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡು, ಅಬೋಟ್ ಮಾಡು, ತೆಗೆದು ಹಾಕು. ಸೊ ಲೋಡ್ ಆಗೋಣ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಬೋಟ್. ಇವೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಇಂಥವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಜಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಮುಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ. ಅವ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಾವ, ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಓದ್ಕೋರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಓಕೆ, if you are having any doubts, call me. The time is out now, that is the time is over now. So anything doubt is there, any doubt is there, please chat me. Thank you. In the next session we are going to learn about structure of the operating system and virtual machine, two concepts. Thank you very much. Thank you. That session is going to end now.